வெல்கம் டு லதாஸ் குக்கிங் கார்னர். இன்னைக்கு என்னோட ரெண்டாவது வீடியோ போட போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவை பார்த்து லைக் பண்ணதுக்கு, ஷேர் பண்ணதுக்கு, கமெண்ட் சொன்னதுக்கு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இப்போ ரெண்டாவது வீடியோ மஷ்ரூம் கிரேவி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கிரேவி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள்: ஆயில், ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், சில்லி, ஆனியன், டொமேட்டோ, மஷ்ரூம், மஞ்சள்தூள், சோம்பு, கரம் மசாலா, உப்பு, சில்லி பவுடர், தனியாத்தூள், தேவையான அளவு தண்ணி. அது கொஞ்சம் சூடாகட்டும். வெங்காயத்தை தாளிக்கணும். அதுக்காக ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் சூடாகிறதுக்குள்ள வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம், 4 நறுக்கிக்கலாம். ஒரு 4 வெங்காயம் தேவைப்படும். பெருசாக இருந்துச்சுன்னா 2 போதும். கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற மாதிரி, ஏன்னா அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணும். ஸ்டேஜில் இந்த வெங்காயத்தை எடுத்து செப்பரேட் தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கூல் ஆகும். இது தக்காளி போட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கணும். கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கினா போதும். வதக்கின பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இதை எடுத்து இந்த வெங்காயம் வச்சு தட்டிலே வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும். கூல் ஆகிட்ட பிறகு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது முடிஞ்சிடுச்சு. இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். டேஸ்ட்டாக இல்லாமல் அப்படியே கட் பண்ணி நான் போட்டுக்கிறேன்னு சொன்னாலும் போட்டுக்கலாம். கிரேவி வேணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் கிரேவி நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதே பவுலுக்கு தக்காளி போட்டுக்கலாம். இப்போ இது ஆயிடுச்சு. இது பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு அப்புறமா அந்த கிரேவிக்குள்ளே போட அதே பேனில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் மசாலா ஒரு 4 ஸ்பூன்ஸ் போதும். சோம்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சோண்டு. மிக்சியில் அதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மெதுவாக போடுங்க. போகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும். மாறினா வந்து இந்த ஸ்டேஜில் டொமேட்டோ பியூரில் போட்டுக்கலாம்.
ginger garlic paste ஒரு half spoon போதும். chili powder ஒரு spoon. ஒரு காரம் அதிகமா வேணும்னா போட்டுக்கலாம். தனியா ஸ்பூன் அவ்வளோக்கா ஒரு ஸ்பூன் தான். சால்ட், garam masala அது ஒரு ஸ்பூன் தான். கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள். இந்த ராஸ்பெரி எல்லாம் போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல மஷ்ரூம் போடணும். சும்மா அப்படியே லைட்டா திருவிட்டு அப்புறமா கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ட்ரையாக வேணும்னு சொன்னால் அப்படியே விட்டுக்கலாம். இன்னும் அது வேகணும் இல்லை, அதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இல்லை கிரேவியாக வேணும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிக்கலாம். இப்போ மிக்சியில் இந்த அச்சம் இல்லை, இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே கழுவி கொஞ்சோண்டு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். மஷ்ரூம் வேகிறதுக்கு அதிகமாக நேரம் தேவைப்படாது, ஒரு 5 நிமிஷம் போதும். ஆல்ரெடி ஆயில் எல்லாம் மேலே வந்துடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் போல இருக்கட்டும். இப்போ இது ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். வாசனை கமகமான்னு சொல்லி வருது. இப்போ இந்த பிளேட்டிங் மாற்றியாச்சு. ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் சும்மா கார்னிஷிங் அப்படி வைக்கிறேன். கொஞ்சம் சோம்பு அப்படி மேலே போயிட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா சூப்பராக இருக்குது. வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க, கமெண்ட்டில் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க.